Let us chant Namo Tassa before the start of the session. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. All right. So we are going to be starting on the Vedana Tika today, starting with Sukhaya Vedanaya Sampayutta Dhamma. Right. So have you all taken time to prepare for the class with the Dhammas? Hey Mali, why are you making that face? All right. So do we have any new people who have joined today? I'm guessing iPad is Pushpa or Padma? Padma. Yeah. All Padma. Yeah. Hare. All right. Shall we then start? Sukhaya Vedanaya Sampayutta Dhamma. Now, before we move on to Sukhaya Vedanaya Sampayutta Dhamma, do we have any questions on the previous Tika that we have just completed last week? Any questions, anyone? Any places that you have not understood properly that you would like for me to focus on this time whilst I run through the Vedanatrika? Yes, Padma? Can you please explain how the Magga goes to the Vitak, Sakka Vitak, Sakka movie? I can't see because I'm not at home. I can't see. Yeah, to that. Yeah. Not, and it's not in the Satcha. I know you explained, but I still haven't understood it properly. Yes, I understand. I understand. I will explain that again through the Vedanatrika today. Okay. Okay. Thank you. Any other parts, anyone that you would like me to focus on specially because you've not understood any part? Hey Mali. Then තනියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙහේ මාලේ. Hey Mali, I can understand what you're saying, but without hearing you. Bante, I like to hear the explanation, Bante. Same question, yes, Padma. Okay. Devika, any questions from your side? I check with Hemamali for info, so I'm okay. Randomized offhand guru. Okay. As long as it's not off-road guru, it's fine. No, not off-road. Lovely. Emanang, I have, this is 500. Sorry, wrong chart. This one. Okay. What are you seeing? It's Nira. Yes, Nira, yeah. Just to say that I'm listening to it, this wonderful teaching, but it just goes over my head a little bit. So, but I'm continuing to listen to it because I really enjoy it. Okay, Nira. Okay. Munari, if you can't understand any point or something, if I can do better to explain, just let me know. Fine, just me. I need to catch up on a lot of things. Okay. Okay. So then, Nira, you should join the Thursday class if you are able to. I will. Thank you very much. Yes. Right. So, so I thought that without me sort of wasting time writing on my iPad, that I should just write it all beforehand, right? So I have devised or broken down the Vedanatrika, Vipakatrika, right? Can you all see it? Okay. So we are not doing. Are we doing Vipaka or Vedana today? Sorry. Vipaka. Oh dear. Then I haven't prepared Hamdul. Sorry. Yeah, sorry, Vedana. That's fine. Sorry.
මේ That's fun, yeah. වයසට යනවත් එක්ක පද්මා මටත් දැන් අමතක වෙනවා. Yeah, we should think of us then. Oh, we are nearing our 80s now. Right. Okay. Dhamma Sangani. Now we are starting on the Vedanatrika today. So on the Vedanatrika, the first part is Sukhaya Vedanaya Sampayutta Dhamma. So on the whole compendium of Nama and Rupa, Chitta Chetasika Rupa and Nibbana, what are the Dhammas that are categorically associated with Sukha Vedana? Right? Sukha Vedana. So when we talk about this Sukha, on a meditative experience, Preeti and Sukha is taken together in this case to now understand what brings that sense of pleasure. However, a meditator, whilst practicing Vipassana, will be able to differentiate between the happiness that arises rooted through the body and the happiness that arises in the mind, right? For the Vedanatrika, the Sukhaya Vedanaya Sampayutta Dhamma, we first take the Sukha Vedana, and in this Sukha Vedana, we have Sukha and Preeti. Sukha and Preeti. Right. Now, Hemamali. Patanga Mudape. Yes, Bante. Mali mata kiyanna dharma tika. In Akusala Chittas, there are 4 Somanassa Sahagata, 4 Chittas, correct? And then in Ahetuka, we got wholesome 2 and Kriya 1, that is 3. Mahakusal, 4 Kusal, 4 resultant and 4 functional. In Rupa Vachara, 4 plus 4 and plus 4. 12. So, Bante. First 4 dhyana. 4 First Kusala dhyana. Chittas, 4 Kusala Jhana Chittas, 4 Resultant. Chittas, 4 functional Jhana Functional Chittas, yes. associated with joy. Joy. And Arupa Vachara, no. Hari. In Magga Pala, yes, in Marga and Pala, 4 each, 4 into 4 plus 4 into 4. That is 16 plus 16, 32. Hari. Bante, yes. Okay. Hari. Good. Okay, thank you. 62. 62. Plus 1. No, sorry, 63 altogether. 63. Yeah. 63, right? 63. Okay. Right. So I will run through that really quickly, right? So under the Chitta Dhammas, Sukha Vedanaya Sampayutta Dhamma, there are 4 sense sphere greed rooted chitta. They can lobha hatagannama. Lobha chittayan hatarak hatagannama. Somanassa Vedanawa Sampayutta Karagana. Under the Ahetuka, we have a body consciousness associated with pleasure 1, right? We also have an investigating consciousness. Santirana, right? A Santirana consciousness associated with joy, right? So 1 there. Under the functional, we have the Hasitupada Chitta, which is the Hasitupada Chitta, where or how enlightened beings smile, which is a rootless functional Chitta. We have 4. Now we have finished the Akusala, we have finished the Ahetuka. Then we have the Mahakusala, the Sobhana Chittas. Under the Sobhana Chittas, we have 4. So there are 8 Kusala Sobhana Chittas, 4 of which is Sukha Vedana or Somanassa, the other 4 is Upekha, right? So 4 sensual beautiful Chittas associated with joy. Then we have the Sobhana Vipaka Chittas.
which are the 4 sense sphere beautiful resultant chittas associated with joy, 4 there, and the 4 resultant beautiful chittas associated with joy, right? Then we move on to the jhanas. We have 4 chittas under the jhanas associated with joy up until sukha. ඒ කියන්නේ 4 වෙනි ධ්‍යානෙ දක්වා we experience priti sukha. Hence, we take up to the 4th jhana. We don't take the 5th jhana. The same vipaka up to the 4th jhana. The same up to the 4th jhana, the kriya, functional. Right? 4, 6, 4, 8, 12 there. Under the rupavachara, jhana chittas. The arupavachara jhana chittas are the 5th jhana. Hence, there is no priti sukha there. It is upekha. So we move then to the supramundane chittas. Under the supramundane chittas, we have 4 supramundane sphere jhana chittas associated with joy, 4 supramundane sphere jhana resultants associated with joy, and 4 supramundane sphere jhana functionals associated with joy, right? Associated with joy. Hence, we take all of that under. So whenever we have the Vedana or in the Vedana Trika, we can't take the chittas as 89. We must take the chittas as 121. Vistara krameta ganna ona. Right? As 121, because we are talking about jhanas here. Right? Because of the jhanas. Hence, altogether, we have 63 chittas associated with Sukha Vedana. Terunada. Is that clear, everyone? Any questions? Any questions? Okay. Sorry, Bhante. Yes. Are there any functionals in the supramundane? No. There are no functionals in the supramundane, no. But you have written at the bottom the 4 supramundane sphere jhana functionals. Oh, yeah. Oh, yes, I have. Yes, I have. You know, it was a very hot day, you see. It is, yeah. Right. May functionals, let's delete the functionals, right? There are 4 supramundane sphere jhana associated with joy. So here the magga and the phala, right? Magga and the phala. So here, if we are to take the jhana, the 121 technique, right? The 121 technique, how do we get the ones associated with joy? Let me pull up another chart, right? Charts. Here we go. So here lettuce and everyone else, right? So here we find we must take everything that is in red, right? This, we are now talking about the supramundane, right? So stream entry, so first jhana, second jhana, fourth jhana, third jhana, and the 4th jhana, right? So 4 into 4. Or 8 into 4. Is that correct? Yeah. Right? 8 into 4. That is Sotapanna, Sakurdagami, Anagami, Arhat, depending on the jhana that one has attained prior to
prior to the attainment of enlightenment, whatever enlightenment stage it is, that respective jhana would arise corresponding to the magga and the phala. So 4 into 8, right? 4 into 8. So altogether, we will then put onto the screen there. Oops. Yeah, it says. Put 32 supramundane sphere associated with joy. Okay. And maybe yes, 4 attainments. Attainments into 4 jhanas. This into 2, which is magga and phala. Harine? Hari? All right, everyone. 63 chittas are associated with Sukha Vedana. Right? Now, api bhavana kramedi, vidarshana bhavana kramedi, api me kotasa nemei, we do not contemplate on this part, remember. Is that clear? Oops. Okay. What do I mean? In the meditation, in the practical approach, right? This section, that is where we sort out the Chitta Dhammas and the Chetasika Dhammas, this is only in relevance to the Kanda, Ayatana, Dhatu and the Satcha. Remember that. Is that clear? So in the meditative technique, right? In the meditation technique, what we are contemplating is upon the present moment, right? Hence, whatever Dhammas that arise in the present moment, when we do achieve that state of, to a certain extent, mastery, then what we contemplate afterwards is the, or what we break is this part, the Kanda, Ayatana, Dhatu and the Satcha. Not this part. This is only to help us to resolve the question of what is the Kanda, what is the Dhatu, what is the Ayatana, and what is the Satcha. Is that clear, everyone? Is that clear? Right? Now, let's do the Chetasika Dhammas. Mala, could you do the Chetasika Dhammas? Okay, total there are 52 Chetasikas, but in the Sukha Vedana, there are only 46 because first of all, we have to take the Vedana away. Then you take the Vichikicha out because there are no Mohamula Chittas in this group. And then the Dvesha Chatuskaya. Dvesha Chatuskaya means Desha, Isha, Machari and Kukucha. So when you take 4, 5, you take 6 out of the 52 and you are left with 46. Thank you. Right. Let me detail that. Right. Now, it is very important. Mala, could you mute yourself, please? I'm hearing an echo. Right. Now, in the correct technique of resolving this, everyone, please remember, now, of course, there's an easy way to do it. If it is kusala, we just deduct the akusala. If it is akusala, we just deduct the 25 kusalas or the somanas or the beautiful consciousnesses, isn't it? So there's an easy way to do it. Yes, I understand this, right? However, now, if you take a look at this, everyone, I would like for you to sort of use this technique to really detail it out. And I mean this with intention, because you have to, at that moment in your contemplation, right, you're able to deduce these parts in your Dhammanusati, right? So, ඇති වෙන දේ දැන් අපි මෙතන මේ
as we go on contemplating, what we are referring to is the Khanda Ayatana Dhatu Satcha. We are not going to be really relating to the total number, but what is important is this part, which is how you got that number, or what are the dhammas inside this specific dhamma that you are now looking at within the present moment. Is that clear? Right? Is that clear? Now, let me detail what Mala explained. Under the Chaisika Dhamma, Sukhaya Vedanaya Sampayutta Dhamma, from the 7 universals, we have 6. Passa, Sanya, Chetana, Ekagrata, Jiviti Indriya, Mansikara. We take away Vedana. Why? Because when we are contemplating on Vedana, what we are actually seeing is what is Vedana. But what is Vedana, or how are we seeing? If we are looking at from a perspective, we are looking at what that whole Vedana is at that moment. Hence, we are looking at Vedana through the rest. Is that clear? Right? So we are looking at Sukha Vedana or Dukkha Vedana. So we take away that Vedana because Vedana is already included in that mind. Right? In that contemplation. Does that make sense? Okay. So we take away Vedana from the universals. When we take away Vedana, I'm just going to point this out. We take away Vedana. Okay, just leave it there. Then we have the 6 occasionals. Vitakka, Vichara, Adimokka, Virya, Priti, Chanda. Vitakka, Vichara, Adimokka, Virya, Priti, Chanda. Under the 9 unwholesomes, right? Under the unwholesome, we have 9, which is Moha, Ahirika, Anuttappa, Uddacha, Lobha, Ditti, Mana, Tina, Midda, and we take away Dosa, Issa, Machari, Kukkucha, and Vichikicha. Because under this, there is no Moha, nor is there Dosa. So Dosa Chatukka, this is called the Dosa Chatukka, right? So we take away the Dosa Chatukka and we take away doubt that arises, right? If doubt is there, it can't be Sukha Vedana. If doubt is there, it can't be Sukha Vedana, right? Because doubt makes everything so weak. Is that clear, everyone? Okay. 9 unwholesomes. Then we have the 20-fold, the whole of the beautiful cluster there. Shraddha, Sati, Hiri, Uttappa, Alobha, Adosa, Tatra, Majjatata. Kaya Passadi, Chitta Passadi, Kaya Lauta, Chitta Lauta. Kaya Muduta, Chitta Muduta, Kaya Kammanyata, Chitta Kammanyata, Kaya Pagunyata, Chitta Pagunyata, Kaya Ujuta, Chitta Ujuta, Samma Vacha, Samma Kammanta, Samma Ajiva, Karuna, Mudita, Panenidriya, Panya. We have all of those 25 Chetasikas, right? So, 46 Chetasikas arise with those Chitta Dhammas associated with Sukha Vedana, right? Now, Chamari has gone away on retreat. So, I asked Chamari to do do this before she leaves and send it over to me, right? So that she doesn't miss out. And I corrected, and I know that she won't mind me pointing this out. She used the word comprise. She used the word comprised, right? For example, Sukha Vedana Sampayutta Dhamma comprises 63 Chittas and 46 Chetasikas, right? Or in the later, she used the word comprises. This word comprises, it is important to note, whatever Chitta and the Chetasika Dhammas that we are observing of the moment itself is the experience. If we use a word to separate this into, okay, these Dhammas is under this umbrella, or these Dhammas are under this category, that category could also have Atma there. So we are creating ourselves a problem. Is that clear, everyone? Terunada?
Nane. Bante, can you please explain again? Yes. No, Yes. no, Bante. Okay. Let me say. Hari. Metanat kimu. Hari. Then metan sanyak khandene. Hari. Then oh sorry. Sanyak khande mam metan liyenawa. I'm just going to copy it out here. Sanyak khanda comprises of Sanya Chetasika. Now I have, this is my one here. Let us say, now not only comprises, right? But any, right? Now what is the difference here? Bante, Yeah. you should use the word aggregate. Sanya Chaitisika aggregate into Sanya Skanda, right? That means collected, not comprise. Comprise is already built in. But what we have to say is collected into Skanda, right? So that's why the word we have to use is aggregate into. Okay, let's say aggregate into. Yeah. Right. Where did you find the term aggregate into, Damsiri? Because it's Skanda is aggregate. Yes. So it's the word used for Skanda. But aggregate is also an English word, right? Which Yeah. also has its own meaning, Yeah. right? Aggregate. We use the aggregate. It's collection. Collection, Yeah. right? Bante, this is right. සංවේදනීය දැනීමක් පමණයි. Sorry. Bante, it is සංවේදනීය දැනීමක් පමණයිනේ. මෙතන. දැනීමක් පමණයි. දැන් මෙතන සංඥාවනේ. So this is සංවේදනීයනේ. මේක වේදනාව become සංවේදනීය. සංවේදනීය. ඇයි ඒක මෙතනට ගෙනාවේ? ශ්‍රානි. මට ඒක මට තේරෙන්නේ භාවනාවෙන් බලනකොට මේක දැනීමක් පමණයි. ඔතන මෙතන අපි සංඥාව ගැනනේ කතා කරන්නේ. ඔව්. Hari. Now, in that whole compendium, right? Yes, it is only an experience. Yeah. But in this specific place here, I'm trying to show the difference between Sanya Chetasika in the most simple terms. Sanya Chetasika is Sanya Khanda, and Sanya Khanda comprises, right? Comprises. Let's just remove aggregate into, right? But more or less the same. Sanya Khanda comprises of Sanya Chetasika. Why? What is the difference between these two? Very simple question. Comprises is not the appropriate word. I don't think so. Because Why? when it's come to you are experiencing, this is something you cannot explain how you experience physical body. Physically, how you experience. Now, there is no physical body here. This is Vedana. Vedana. There's no body. I think it is a sensation. Okay, that's another word for Vedana. Yeah. Right. No, it's more simpler than that. In the sense, now look at this. Sanya Chetasika is Sanya Khanda. Right? This can give the idea that this is one. Right? Sanya is Sanya Khanda. This is one. Sanya is Sanya Khanda is Sanya Chetasika. Is that clear? Yeah. Right? That is the idea that must come out. Meaning, we must not create a hurdle upon ourselves to differentiate between. If we say Sanya Khanda comprises of Sanya Chetasika, then Sanya Khanda there Sanya Chetasika. Make a varadi. That's right. Make a varadi. Yes, I think, Bante, this is better. Sanya Chetasika is Sanya Skanda. Is Sanya Khanda. Yes, yeah. අර aggregate into කියන වචනේ දම්සිරේතන පාවිච්චි කරාම එතන පොඩ්ඩක් අර iffy වෙන්න පුළුවන් භාවනා කරන කෙනාට, right? Whilst it shouldn't in any way
give the impression that these are two things, or that there is a certain sense of solidity under the term of whatever khanda or aggregate it is, right? Hence, in the most simple terms, we learn to say sanya chetasika is sanya khanda. Sanya khande, the aggregate of sanya arising, means sanya chetasika has arisen. Nothing more, nothing less. Is that clear, everyone? Right? එතන කොතනවත් ආත්මයක් නැහැ. ආත්ම සංඥාවක් නැහැ. පුද්ගලයෙක් නැහැ. ශූන්‍යයි. ශූන්‍යයි. Right? There is nothing there other than the aggregate of perception. Right? Aggregate of perception. Hence, please don't use these other words which could bring about that sense of doubt when it comes to the practice there. Is that clear, everyone? Damsiri, වෙන වචනයක් හොයාගත්තොත් අපිට කියන්න. Damsiri, you're muted. Bante, what I'm trying to do is, Bante, can you hear me? What I'm trying to do is, when it comes to sanya as a chaitisika and sanya skanda as aggregate, there's a two different meanings. ඒ වුණාට Damsiri, මේක ස්කන්ධය මෙතන තියෙන්නේ දැන් මෙතන. Yeah, now let me explain to you. Hari. By classification, the Buddha said, these 11 characters in skanda, that means ajjata vahidva, olarika sukumala, hinava paniva, young dureva. Likewise, there are, you know, I think we will do this one in the, when we do, when you do, I think, some other items in the Dhammasati. Because they has, because that's how you actually, because it has ajjata and bahidda, the external and internal properties of it. And atita nagata pachuppanna, it has got past, present, and future, where that's the characteristic of aggregates. Because when you collect it, you have all these characteristics. But when you take chaitisika, it's a mere concomitant to the chitta. It's a mere mental factor. So we have to understand the two different items in this basket. You know, that in this one, what we talk about, the skanda and Vedana or Sanya or skanda and chaitasikas. ඒත් ඒ වෙලාවේ දැන් අපි දැන් ඔය වෙනස් කියන්නේ සංඥාව කියලා බලනකොට හෝ පංචස්කන්ධ අතීත අනාගත පච්චුප්පන්න near far external. Yeah, that's right. Yeah. ඒ කොටස් ටික Damsiri ඒ දැන් අපි දැන් මෙතන පරමාර්ථ ධර්මයන් වශයෙන් අපි කතා කරන්නේ. පරමාර්ථ ධර්මයන් වශයෙන් අපි දැන් මේ කතා කරන when we are talking about the ultimate reality of things, right? දැන් ඒ අවස්ථාවල් වල හටගන්නේ එක ධර්මයයි. ඒ එක ධර්මයේ අරුමුණු කරන්න පුළුවන් වෙන විදිවලට. උතුර ඒක වැටෙනවා ස්කන්ධය යටතේ. Okay. Right? ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් මේම රූපස්කන්ධය. Right? දැන් රූපස්කන්ධය කියලා කිව්වම ඒ රූපස්කන්ධයේ අතීත රූපස්කන්ධයක් කියලා දෙයක් තියෙනවා, වර්තමාන රූපස්කන්ධයක් කියලා තියෙනවා, අනාගත රූපස්කන්ධයක් කියලා ඒ වර්ග තුනක් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒ රූපස්කන්ධයේ කිලේශ වත්තයක් තියෙනවා, කර්ම වත්තයක් තියෙනවා, එතකොට විපාක වත්තයක්කුත් තියෙනවා. Right? දැන් ඒ වගේ ඒ විදිආකාරවන් අනුව අපිට කඩන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒ කඩන්නේ එක ධර්මයයි.
එතන තියෙන රූපය, එතන තියෙන සංඥාව, එතන තියෙන වේදනාව, එතන තියෙන විඤ්ඤාණස්කන්ධය, එතන තියෙන සංඛාරය. ඒ මොහොතේ තියෙන ඒ එක ධර්මයේ තමයි අපි එතන කඩන්නේ. Right? ඔතකොට ඒ කඩන මෙතන තියෙනවා the observer and that which is observed. Yeah. මේ දෙකම ඉස්සරහම අපි කඩන්නේ that which is observed. But then when we are more proficient in the process, that which observes is also broken into skandha, ayatana, dhatu, satcha. Right? බොහෝ වෙලාවට හතරම කඩන්න ඕනේ නැහැ. ස්කන්ධයන් කඩන්න පුළුවන්, සත්‍ය කඩන්න පුළුවන්, ආයතන කඩන්න පුළුවන්, සත්‍ය කඩන්න පුළුවන්, ධාතු කඩන්න පුළුවන්, සත්‍ය කඩන්න පුළුවන්. Right? මේ හතරම කරන්න ඕනේ නැහැ. Right? ඔතකොට අපි ඒ අවස්ථාවේ තියෙන්නේ එක ධර්මය. එකයි. That is it. Yeah. In the most subtle of being, there is only one. That is why we do not sort of try to assume Atma in any sense. Right? Hence, we learn in the most careful of manners, where we do not proliferate a thought that there is something holding this together. There is nothing holding it together. It is only laws. Laws of nature, chitta niyama, karma niyama. Okay? Hence, I brought that conversation up with regards to comprising. Yeah. හරි. අපි අනිත් කොටස් ටික අර ධම්මානුපස්සනාව කතා කරන වෙලාවට අපි කතා කරමු මේ කොටස් ටික. Right? Right. So, 46 Chetasikas arise with Chitta Dhammas associated with Sukha Vedana. Hence, now this is the point. This is the last point. Hence, 63 Chittas and they are associated. 46 Chetasikas is Sukha Vedanaya Sampayutta Dhamma. Is Sukha Vedanaya Sampayutta Dhamma. Is that understood? Yeah. Everyone? Yeah. Right? Then ඒ ටික අපි කඩමු. ඒ අවස්ථාවයන් වලදී ඒ ධර්මයන් දැන් අපිට ස්කන්ධ තුනකට, ආයතන දෙකකට, ධාතු තුනකට, සත්‍යයන් වශයෙන් තුනකට අපිට කඩන්න පුළුවන්. හෝ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Is that clear? ස්කන්ධ වශයෙන් සුඛ වේදනාය සම්පයුත්තා ධම්මා කිව්වම ඒ සුඛ වේදනාව මුල් කරාගෙන ඒ හටගන්න ධර්මයන් අපිට ස්කන්ධයන් වශයෙන් ස්කන්ධ තුනකට කඩන්න පුළුවන්. සංඥා චේතසිකය, සංඥාඛණ්ඩය. The සංඥා චේතසික is සංඥාඛණ්ඩ. The 45 Chetasikas excluding Sanya Chetasika is Sansaskara. 45 Chetasikas excluding Sanya Chetasika is Vinyanakhanda. Vinyana Sankarada. Rupa Vedana Sanya. සංකාරවන්තේ. Sanskara skandha. Sorry. Namaskar. Hari. 45 Chetasikas excluding Sanya Chetasik is Sankhara Khanda. 63 Chittas is Vinyana Khanda. Here, Vedana Khanda is not there, not included in this trika. Right? Is not included in this trika. Can everyone understand why it is not included in this trika? Anyone who doesn't? අනිත් කට්ටිය කරපු හින්දා අපිත් කරා නේද? එහෙමද? Mante, the answer is because we are considering this one. Our object is Vedana. So we can't make it a subject, Vedana. Right? Yes. Because Bante, I didn't get it, Bante. ඒ කියන්නේ දම්සිරි කියපු දෙයද මං කියපු දෙයද? Vedana skandha, how, because we are doing Vedana, shouldn't it be in there? Why do we take it out? Yeah.
when it's all about Vedana, it's like talking about the sea and saying take the sea away from the equation. Yeah, Isn't true enough. it? Sorry, because I don't understand the concept of it. Like, Yes. Yeah. So here, Damsiri, you said object and the subject. Yeah. Object and the subject neither. Right. So here sorry බන්ති මෙතන අපි සංඛාර ආයත් හදනවා නේද මෙතන එතකොට සංඛාර නැති කරන්නනේ අපි යන්නේ දැන් එතකොට this is we are talking about the සංඛාර again, isn't it? Then ශ්‍රියානි දැන් මොකක්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ සංඛාර? දැන් මේ අපි සංඛාර හදන යන්නේ ආයතරයක්. I think when you are meditating, you are trying to get rid of the sankhara, isn't it? සංඛාර ඒම කරන්න බෑ. You can't throw the baby out with the bathwater. No, but I do understand that. Yes, I do. You But know? then when you make a kada balanakotta, so we are, isn't it? From a certain point, Shriani. ඒ කියන්නේ මුල් අවස්ථාවේ දැන් අපි භාවනාව පටන් ගන්නකොටම අපිට සංඛාරයන් නැති කරන්න අපිට බෑ. Yeah. Oh. Right, සංඛාරයන් නැති කරන්න බෑ. ඒද මෙතන අතීත හෝ අනාගත භවයක් ගෙන මේ ඒ කර්ම සංඛාරයන් right ඒවා ඇති කිරීම ඒ කියන්නේ මේක කොහොමද ඇති වෙන්නේ කියන ඒ ප්‍රශ්නේ how do these sankharas come to be, right? What sort of proliferates those sankharas? දැන් ඒව ටික තමයි දැන් අපි මේ කඩන්නේ, right? ඒත්වා ඒ ශ්‍රියානි, why did you say that දැන් මෙතන කියලා කිව්වේ මොන තැනද සංඛාර හදන්න? දැන් භාවනා කරන අවස්ථාවේදී මනස එක්තැන් වෙලා තියෙන වෙලාවේදී දැන් මේවා ගැන හිත ඉන්න ඕනද? අතීත අනාගත වර්තමාන ඒවා වෙච්ච ඒවා කියලා හිතන්න වෙලාවක් නැහැනේ. There's no time that you are focused on what you are I don't know how to explain, but I know what I'm talking about. I get what you mean. Yeah. අපි එක වෙලාවක උතන ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒ ධර්මයන් දැන් අපි එදා කතා කරේ මේ භාවනා පන්තියට ආවද ශ්‍රියානි? මට විශ්ුණා බන්ති sorry. මේ දැන් අපි එදා කතා කරන දැන් යම්කිසි ධර්මයක් තියා අපි බලාගෙන ඉන්නකොට ඒ ධර්මයේ පවතින ආකාරය අපි දකිනවා. In reality, in the most purest raw form, how does a dhamma persist? In there, අපේ එතන අර අත්ගැහැමීමක් නැතුව එතන ඒකට තව සංස්කාරයන් එකතු කරන්නේ නැතුව ඒ හටගත් සංස්කාරය මොකක් හරි හේතුවක් උඩ. දැන් කීමු අතීතයේ තියෙන let us say ද්වේෂ සාගත පටිඝ සාගත අපේ habits හින්දා යම්කිසි විදියකට මනෝ සංස්කාරයක් හට ගන්නවා යම්කිසි ධර්මයක් අරගෙන ඒකට අර පටිඝය හට ගන්නවා තරහව කියන දේ ගැටීම කියන දේ. ඔතකොට මේ ගැටීම කියන දේ දැන් අපි බලාගෙන ඉන්නවා නම් එන්නේ එතන මේ ගැටීම කියන දේ දැන් අපි කඩනවා. හෝ සුඛය කියන සැපේ කියන දේ අපි කඩනවා. එතන තියෙන යම්කිසි චිත්ත ධර්මයක් තියෙනවා නම් එතන චෛතසික ධර්මයක් තියෙනවා නම් යම්කිසි ධර්මයක් තියෙනවා ඒක අපි කඩනවා. කඩනවා කියන්නේ මෙන්න මෙව ටික කැඩි අපිට තේරෙනවා. හේතුඵල අනුව හරි. ඔතකොට එතන තමයි අර ධම්මසිරි කියලා කිව්වේ ආජ්ජාත්තික බහිද්ද, right? අතීත වර්තමාන අනාගත දැන් අතීත වර්තමාන අනාගත ඇත්තටම it's a different technique altogether. ඒක අර අජ්ජත්තික බහිද්ද වගේ බලන්න ඒ අපිට ඕලාරික ක්‍රමයක් අනුව අපිට අතීතය බලන්න පුළුවන් අනාගතය බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ චිත්ත පරම්පරාව මේමම continue වෙනවා කියන සංඥාව අපේ හිතට ඇති වෙනවා. අර කලින් මේ පෞගිය චිත්ත පරම්පරා ටිකත් මේම ඇතිවික් පැවෙලා පැවිතිලා නැති වුණා. දැන් මේ අවස්ථාවේ තියෙන මේ චිත්ත ධර්මات ඇති වෙනවා පැවිතිලා නැති වෙනවා. අනාගතයේ හටගන්න ඒ විදියටම ඒ පරම්පරාවේ ඒම පවතිනවා කියන ඒ සංඥාව එන්න පුළුවන්. ඒක පංචස්කන්ධයේ අතීත අරමුණු කරන්නත් පුළුවන් අනාගත අරමුණු ඒක වෙනම ක්‍රමයක් එක. ඒ වුණාට මේක විනිවිදා දැකීමක් කියලා දෙයක් තියෙනවනේ. මේක තමයි මේ විනිවිදා දැකීම.
එන්නද? ඔතකොට දැන් මේ සැපය නෙමෙයි. දැන් මෙතන මේ එළියේ භාවනා කර ඉන්න ගහක් යට හොඳ ඒ කියන්නේ හරියම comfortable සුලඟක් වැදෙනවා ඇඟට. Very comfortable. Right? Not too hot, not too cold, the most comfortable breeze of wind. මේක අර ඕලාරික පුද්ගලයා මේක ගන්නවා හරි සැපයි කියලා. කොච්චර හොඳයිද මේ වෙලාවේ එළියට ආපු එක භාවනා කරන්න. මෙන්න මේම කරන පුද්ගලයාට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. බලන්න එතකොට විනිවිද දකින්නවා කියන්නේ අර කඩලා බලන්න පුළුවන් අතීත අනාගත අච්චත්ත බහිච්චත්ත විදිහට දකින්න එකද විනිවිද දකින්නවා කියන්නේ. මොකද්ද විනිවිද දකින්නවා කියන්නේ? අනේ මන්දානේ මං මේ නිකන් No, that's a meaningful word. Yeah. විනිවිදා දකින්නවා කියන්නේ මේ ධර්මයන් ටික You start seeing through the experience. Yeah. Yeah, absolutely. It is exactly. නැති දේවල් ටිකක් අපි අරගෙන ඒක අපි මේ කඩ ඒ කියන්නේ කඩන්න දෙයක් නැහැ ඇති වෙන්නේ නැත්තම්. ඒ ඇති වෙන ඒ මොහොතේ ඇති වෙන ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි නර නිකම් හැදෙන්නේ. ඒකට තමයි අර සමාධිය අවශ්‍ය. ඔතුරන දකින්නවා කියලා කියන්නේ අපේ දෘෂ්ටි අයින් වෙලා. right? අපි හිතන දේවල් අයින් වෙලා අපි කැමති අකමැති දේවල් අයින් වුණාම ඒ ධර්මයක්ම විතරයි එතන තියෙන්නේ. හරි. ඒ ධර්මය. හරි. ඒ ධර්මය දැන් මෙතන බලන්න මෙයා ශ්‍රාවණේ දැන් මෙතන සැප වේදනාව ගත්තම සැප වේදනාවේ සංඥා ස්කන්ධයක් තියෙනවා. ඒ සැප වේදනාවේ අදාළ වෙන විදියට ඒ චෛසික ධර්ම අර සංඛාරස්කන්ධයක් කියලා දෙයක්වත් තියෙනවා. විඥානස්කන්ධයක් කියලා දෙයක්වත් තියෙනවා. ඒ සංඛාරස්කන්ධේ විඥානස්කන්ධේ සංඛාරස්කන්ධේ එකතුව අපි යම් අත්දැකීම් අපි විඳිනවා. ඔතන මෙතන තියෙන්නේ ස්කන්ධයන් වශයෙන් ස්කන්ධ තුනයි. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධ තුන අන්‍යෝන්‍ය උපකාරයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක් උඩ අපි ඒ අත්දැකීම විඳිනවා. ඔතන මෙතන දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ හෝ ශ්‍රයාණී හෝ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි මෙතන විඳින්නේ. right? මෙතන තියෙන මේ ස්කන්ධයන් තුනක එකතුවක ඒ තමයි අපි ඒ වෙලාවේ අපි අල්ලගන්නේ අපේ මේ මෝහ මූල ඒ ස්පර්ශයෙන් අපි අල්ලගන්නේ ලස්සනයි හොඳයි සැපයි දුකයි කියලා අල්ලගන්නේ මේ සංඥා සංඛාර විඥාන ස්කන්ධය මේ ස්කන්ධ තුනක ඒක තමයි අර විනිවිදා දකින්නවා කියලා කියන්නේ එතන. හරි. ඉතින් හොඳට කෙලස් ටික යටපත් වෙලා ඔය අනම්මනම් අපේ දෘෂ්ටි ටික ඔක්කොම ඈත් වුණ වෙන් වුණාට පස්සේ අපිට ඒ මොහොතේ දකින්න මේ ටික ඊට පස්සේ අපිට විවිධාකාර විදියට දැන් මෙතන දැන් මේ මොහොතේ දැන් අපිට යම් කිසි සිතුවිල්ල පාළ වෙන්න පුළුවන්. right? දැන් වර්තමාන මොහොතේ දැන් ඒ කියන්නේ දැන් මේ අවුරුදු 50ක් පිරීලා අවුරුදු 60ක් පිරීලා අවුරුදු 80ක් පිරීලා දැන් මේ භාවනා කරලා දැන් මේ තියෙන දේ අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා අපිට හිතෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ තියෙන දේ අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි. එතකොට පෞගිය කාලේ තිබ්බ දේවල් ටික අවුරුදු 15 අවුරුදු 20 ඒ අත්දැකීම් ටික ඒ අත්දැකීම් ටික අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි. ඒ අත්දැකීම් ටික අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා ඒ අතීත අරමුණු අතීත ස්කන්ධයන් කොහොමද දකින්නේ විනිවිද වශයෙන්. right? ඒ අවස්ථාවේ තමයි අර ධම්සිරි කියපු වචනේ අර අතීතයේ අරමුණු කරනවා කියන්නේ ඒම. ඒකට අරමුණු කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා වෙනම. right? ඔතකොට ස්කන්ධයන් කිව්වම ස්කන්ධ පරම්පරාවක් තියෙනවා. මේ වර්තමාන මොහොතේ ස්කන්ධයක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ ස්කන්ධ පරම්පරාව එන්නේ අතීතයේ ඒ ස්කන්ධ පරම්පරාවේ ඒ ආද්‍යාශින් හෝ උපකාරයෙන්. ඒක උඩ අපිට අතීත වර්තමාන අනාගත ස්කන්ධයන් ඒ වර්ග තුනම අර ශූන්‍යයි ඕලාරිකයි හිස් මට්ටමට අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ හිස් මට්ටමට අපි දකින්නව නෙමෙයි ඇත්තට මේකේ හිස් භාවය අපිට පේනවා. right? හිස් භාවය අපිට එතන පේනවා. තේරුණාද? තේරුණා. Yeah. Bante, before we go forward, අර පිටිපස්සේ මේ 46 ආපු එක පොඩ්ඩක් explain කරනවද please? අර අඩු කරා නේද? මෙතන හයක් අඩු කරා නේද? හයක් අඩු කරා. හයක් අඩු කරේ දැන් මෙතන චිත්තයන් වශයෙන් තින්නේ
මෙතන ලෝභ ගණෙන් මෙතන මේ අකුසල් චිත්තවල තියෙන්නේ එක ගණයක් විතරයි. මොකද්ද? Under the akusala chittas we only have one type which is the greed rooted joy. ඔතකොට ද්වේෂය නැහැ, මෝහය නැහැ. මෝහය නැහැ කියන්නේ විචිකිච්ඡාව. ඔතකොට දෝෂ චතුක්කේ විචිකිච්ඡාව නැති කරනවා. ඔතකොට දැන් මේ වේදනාවනේ අරමුණු කරන්නේ අපි. ඒ හින්දා වේදනා චෛතසිකෙත් අපි නැති කරනවා එතන. ගන්නවා එළියට. හරි ඒ හේතුව මම පොඩ්ඩකින් කියන්නම්. ඒ වුණාට එතකොට බන්තේ දැන් ද්වේෂ නිසානේ අර දෝෂ ඉස්ස මොකද්ද මච්චරිය ඒව ටික අඩු කරේ දෝෂ මූලසිත නිසානේ නේද? ඒකේ සෝමනස්ස නැති නිසා නේද බන්තේ? ඒ කියන්නේ ලෝභය විතර නැහැ. ඒ කියන්නේ නෑ ඔව් ලෝභය නැහැ සෝමනස්සය තියෙන්න බෑනේ ද්වේෂ මූල නම් සෝමනස්ස මූලයක් විතර නැහනේ. නෑ ඔව් එතකොට දැන් මෝහ අහිරික අනොත්ප්ප ඒවා ටික අඩු කරේ උද්දච්ච නෑ ඒ ටික අඩු කරේ නෑ. ද්වේෂ මූලය නිසා නේද? ඒ ටික අර 6 ඒ 6 අඩු කරේ නෑ. ඔව් 6 විතර අර චතුක්කේ මෙතන තියෙන ධර්ම තමයි මෝහේ තියෙනවා, අහිරික තියෙනවා, අනොත්ප්පේ තියෙනවා, උද්දච්චේ තියෙනවා, ලෝභය තියෙනවා, ditthිය තියෙනවා, මාන්නය තියෙනවා, තීන තියෙනවා, මිද්ධාව තියෙනවා. right? සමය තියෙනවා. මෙතන නැත්තේ ද්වේෂයට අදාළ චෛතසික ධර්ම ටික නැහැ. උතර නැත්තේ. ඔව් ද්වේෂය නිසා. right okay. ද්වේෂය නිසා කියලා කිව්වොත් එතන වැරදි. මොකද මෙතන ද්වේෂ සිත් ටික යෙදෙන්නේ නැහැ මෙතන. මෙතන ද්වේෂ සිතක් නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ ලෝභ නිසා. සෝමනස්සනේ නේද? The way I understood, so lobha gives somanassa and sukha. Yeah. Dvesha doesn't give somanassa and sukha. ඇයි උපේක්ෂා ලෝභයක්වත් තියෙන්නේ? The psychopaths. උපේක්ෂා ද්වේෂ මූල එකේ මෝහ මූල එකේ මෝහේනේ මෝහ මූලනේ උපේක්ෂා ද්වේෂ මූල නෙමෙයිනේ. ඔව් දැන් මෙතන දැන් ද්වේෂ මූලයක් නම් සෝමනස්සයක් සුඛක් එන්න බෑ. so ද්වේෂ මූල එකක්වත් මෙතෙන්ට එන්න බෑ නේද? ආදාළ වෙන්න බෑනේ. correct. No, because you don't feel happy if you have an angry root, anger's root. Exactly. Experientially. Yes. ඒ නිසාද මේ ටික අඩු කරේ කියලා මට හිතුනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි චෛතසික ටික තෝරන්නේ ඒ තියෙන චිත්ත අනුව. හරි? So first we look at the chittas and then ඒ චිත්ත. උතර දැන් උතන ද්වේෂයක් නම් ද්වේෂය නැත්තේ මොකද ද්වේෂයේ සුඛ කියන දේ නැහැ. සැප නැති නිසා. Exactly. then total චේතසික 52යි. totally. ලෝභ මෝහ ද්වේෂ එක්කම එක්කව කරාම 52ක් එනවනේ. එයින් සුඛ සෝමනස්ස ටික අපි අයින් කරනවා නම් ද්වේෂ මූල ටික we have to deduct that. Yes. right. එතකොටද 52කින් 6 අඩු කරලා 46 ආවේ. ඒ නිසාද කියලා. අයි මෝහය එතකොට මෝහය ඒ දෙක එතකොට. නෑ මෝහය තිබුණාට උපේක්ෂා මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ නේද? මෝහයයි ද්වේෂයයි දෙක අයින්. ඒ කියන්නේ ලෝභයත් එක්ක මොහයත් යෙදෙනවනේ. ඒක තමයි. ඔව් මෝහය යෙදෙනවා. මෝහය යෙදෙනවා. ද්වේෂය යෙදෙන්නම බෑ. ද්වේෂය යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒත් මෝහය යෙදෙනවනේ. විචිකිච්ඡා විතරයි මෙතන අයින් කරන්නේ. ස්කෙප්ටිකල් ඩවුට් කියන එක මෙතන යෙදෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ chart එකේ මේ අන්තිම දෙක බලන්න මෙතන. මෙන්න මේ this is the can you see? Yeah. මේ අන්තිම දෙක මේ blue delusion and delusion දෙක. ඒ කියන්නේ විචිකිච්ඡාවයි උද්දච්චයයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ දෙක මෙතන නැහැ. ඔව් එතකොට දෙකක් යනවා. මේ දෙකයි අනික හතර කොහෙද? දැන් මේ චිත්තද තෝරන්නේ චෛතසිකද තෝරන්නේ? චෛතසික ටික. මෙන්න මේ චිත්ත හරි දැන් මෙතන චෛතසික ඔතකොට මෙතන තියෙන්නේ දෝෂ චතුක්කේ නෑ මෙතන. right මෙතන දෝෂ චතුක්කේ නෑ. මේක නෙමෙයි sorry. මෙතන මේ hatred group එක නෑ.
Oh. චතුක්කය නෑ. දෝෂ චතුක්කය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. දෝෂ ඉස්සා මච්චරි කුක්කුච්ච කියන දේ නෑ. Okay. අර චිත්තයන් වල විචිකිච්ඡා චිත්තයන් වල අර අන්තිම මෝහය දෙකක් නෑනේ. ඒකත් උපේක්ෂාව. එතන සැපයක් නෑනේ එතන. Okay. මේ චතුෂ්කයයි අතන දෙකයි නේද? මෙතන විචිකිච්ඡාව. විචිකිච්ඡාව නෑ. විචිකිච්ඡාව නේද? විචිකිච්ඡා. 4 5 and moha. Moha දාලා නෑ තියෙනවා. මෝහ නෙමෙයි. මෝහ නෙමෙයි. වේදනාව. අහිරික අහිරික? නෑ, you have confused yourself a bit there. මෙතන මෝහය, අහිරික, අනුත්ප්ප ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මොකද මෝහය යෙදෙනවා ලෝභයත් එක්ක, අහිරික යෙදෙනවා ලෝභයත් එක්ක. අනුත්ප්පේ හරි. උද්දච්ච මච්චරිය ද්වේෂ විචිකිච්ඡා and වේදනා. නෑ උද්දච්චයක් තියෙනවා. ලෝභයක් තියෙනවා, සිද්ධියක් තියෙනවා, මාන්නයක් තියෙනවා. මෙතන නැත්තේ දෝෂ, ඉස්සා, මච්චරිය, කුක්කුච්ච and විචිකිච්ඡා. ඒ පහත් විතරයි නැත්තේ. විචිකිච්ඡා ද්වේෂ මච්චරිය. ඒකට උද්දච්ච එන්නේ දෝමනස්ස එන්නේ. උද්දච්ච ද්වේෂ එන්නේ. නෑ. උද්දච්ච restlessness එක එන්නේ restlessness එක එන්නේ අර මෝහයත් එක්ක. මෝහය අනුගාමී restlessness එක. ඒ කියන්නේ අර එක දෙයකට අපි තණ්හා කරලා ඒ තරමේ තණ්හාව තුලත් මේකේ මම සතුරු වෙයිද කියන අර ගතිය තියෙන්නේ. Okay. Not necessarily ද්වේෂ නේද? එතන තණ්හා ලෝභ වෙන්න පුළුවන් නේ. Yes. ඒ ද්වේෂෙත් එක්ක මච්චරිය ද්වේෂ විචිකිච්ඡා 1 2 3 4 5 5 වෙනි එක මොකද්ද? වේදනාව. වේදනා චෛසිකේ නෑනේ. Right. මේ වේදනා then 46 එතකොට නේ. Right. Okay. හරි. Okay. ඊට පස්සේ දැන් ඒක පැහැදිලිද ඔක්කොමලා? පැහැදිලි. Thank you. Right. ඔතකොට ඊට පස්සේ මේ ඉස්සරාම ශිරෝම අපි ඉස්සරාම බලන්නේ චිත්ත ධර්මයන්. ඒ චිත්ත ධර්මයන් එක්ක යෙදෙන චෛසික ධර්මයන්. Yeah. හරි. ඔතකොට මෙතන තියෙනවා we have 63 chittas and associated 46 chaitasikas is දුක්ඛ වේදනාය සම්පයුත්තා ධම්මා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ස්කන්ධයන් වශයෙන් ස්කන්ධයන් තුනක් තියෙනවා. ඒක දැන් අපි කරානේ. දැන් ආයතන වශයෙන් ආයතන දෙකක් තියෙනවා. 63 chittas is manayatana. 46 chaitasikas is dhammayatana. Right? 46 chaitasikas are dhammayatana. දැන් අපි අර කඩන්නේ අර මෙතනින් ගත්තේ ධර්ම ටික විතරයි. Yeah. ඊට පස්සේ ධාතු වශයෙන් දැන් මෙතන සුඛසාගත කාය විඥානයක් තිබ්බනේ. සුඛසාගත කාය විඥාන කාය විඥාන ධාතුව. Rootless wholesome body consciousness associated with සුඛසාගත කාය විඥාන. අහේතුක සුඛසාගත කාය විඥානය is කාය විඥාන ධාතු. Is that clear? සැපය, සුඛය, ඒ කියන්නේ සුඛසාගත කාය. ඒ කියන්නේ කියමු දැන් ලස්සන අර බ්‍රීස් එක, that breeze of wind brushing through, that breeze of wind, that pleasurable breeze of wind was a result of that experience was or came through sukhasagata kaya vinyana. Sapya. rootless උනේ කොහොමද බන්තේ? rootless උනේ මේක විපාක චිත්තයක් හින්දා. මේක මේ ප්‍රසාද රූපය කටයුතු කරන හේතුවක් විතරයි මෙතන. මේක it's only a vipaka chitta. It fuels the prasada rupa. අර අහේතුක කුසල් විපාක අටෙන් සුඛ එකට වැටෙන එක නේද? අර එකක් අයින් උනේ 62 + 1 කියලා 63 කරගත්ත එකනේ. දැන් සෝමනස්ස චිත්ත වලට ආවහම
සෝමනස්ස කැටගරි එකට 62 වැටුණා. සුඛ කැටගරි එකට එකක් වැටුණානේ. Yes. කාය correct. නේද? ඒ සුඛ එක තමයි මේ කතා කරන්නේ නේද? අන්න හරි. ඒක තමයි. මෙන්න මේක. මේ resultant of wholesome එකනේ resultant of wholesome. මෙතන තියෙන මේක. Rootless wholesome. Rootless wholesome. ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙකම ඉගෙනගන්න දැන් මේවා. අහේතුක කුසල විපාක. අහේතුක කුසල විපාක. Yeah. එකක් සුඛ එකක් සෝමනස්ස තියෙන්නේ ඒ කැටගරි එකේ. සම්පටිච්ඡන වේදනාවයි. හරි. So that සම්පටිච්ඡන ඒකත් මට ටිකක් පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් සම්තිරණ නේද බන්තේ? සම්තිරණ. ඒ සම්තිරණ එක සෝමනස්ස උනේ කොහොමද කියලා. සම්තිරණ කියන්නේ contact actually in the experience. සම්තිරණ එක සෝමනස්ස උනේ කොහොමද කියන එක. ඉස්සෙල්ලා සම්තිරණ කියන්නේ contact ද? සම්තිරණ කියලා කියන්නේ contact වෙලාවද? පස්සේ වෙලාවද? Investigating. ඒ සම්පටිච්ඡනනේ. Investigating කියන්නේ සම්පටිච්ඡනේ. නෑ receiving කියන්නේ සම්පටිච්ඡන, සම්තිරණ කියන්නේ investigate. ඒක ඒකට contact එන්නේ කොහෙද උතන? ස්පර්ශය. නෙමෙයිද සම්තිරණ? ඔය චිත්ත වීදියට contact එන්නේ කොතනද? contact එක එන්නේ මේ චක්කු විඥානයේනේ. චක්කු විඥානයේ තැනනේ. චක්කු විඥානය. ඒ සම්තිරණ සෝමනස්ස වෙන්නේ කොහොමද එතකොට? දෝමනස්ස වෙන්න පුළුවන් associated නිසාද? So unwholesome සම්පටිච්ඡන දුක්ඛ සාගත කාය විඥාන උපේක්ඛා සාගත සම්පටිච්ඡන කුසල විපාක නිසා. ඔතන කුසල විපාකේ නිසා සෝමනස්ස වෙනවා. මෙතන hold on let me සම්පටිච්ඡන සම්තිරණ 18 right සෝමනස් සාගත සම්තිරණ උපේක්ඛා සාගත සෝමනස් සම්තිරණ උපේක්ඛා සාගත සම්තිරණ දෙකක් තියෙනවා එතන right එතන අහේතුක විපාක වලටනේ අහේතුක කුසල විපාක දෙකක් තියෙනවා සෝමනස් සම්තිරණ උපේක්ඛා සම්තිරණ right ඒ කියන්නේ දැන් මේක බලගතු ඒ කියන්නේ if it is a really pleasurable thing if the object is really special then it will be special කියලා කියන්නේ weighty ගොඩාක් සැපවත් right ඒම නම් එතන හටගන්නේ සාමාන්‍ය සම්තිරණ එකක් නෙමෙයි එතන හටගන්නේ බලගතු සම්තිරණ අර තීන එකට වඩා ටිකක් බලගතු එකක් right which is a සෝමනස සම්තිරණ නැත්තම් දැන් කියමු let us say සාමාන්‍යයෙන් නිකන් හොඳ ලස්සන දෙයක් කියලා. ඔතකොට අර උපේක්ඛා සම්තිරණේ හටගන්නේ. right ඒද මෙන්න මේ කෘත්‍යය මෙන්න ඔන්න ඔතන අර ලොකු බලයක් උත් ඔතන නෑ මොකද අහේතුක හින්දා. it is only a ball it is only a විපාක. only a විපාක. yes only a විපාක. okay performing a ඒක එතකොට බන්තේ එක වෙලාවකට 8ක් එනවා එක වෙලාවකට I mean along with one thing දැන් චක්කු විඥාණයෙන් ආවනම් චක්කු විඥානයයි එක සම්පටිච්ඡනයයි එක සම්තිරණයක් වෙන්නත් පුළුවන් දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන් එහෙමයි ඒ චිත්ත වීදියේ and it can come from චක්කු සෝත ගාන જીවහා කාය දැන් මේ හේතුක ඕනම එකකින් at one time it could be 2 or at one time it could be 1 සම්තිරණ no it will always be සම්තිරණ එකයි ඊට පස්සේ සම්පටිච්ඡන එකනේ right so one right depending on how powerful or what the object is at one time it's 1 at one time it's 1 2 okay Hari it is simply in the process of cognition and knowing of an object it is simply a nut in the system that helps the system run
right? It depends on the power of the object, right? So, does that make sense? All right. Yeah. හරි. ඔතකොට මෙතන සුඛසාගත කාය විඥානය is කාය විඥාන ධාතු. The 62 chittas, excluding that kaya vinyane, because we had 63 chittas to Yeah. ඒක 62 63 එකකින් කාය විඥානද සුඛසාගත කාය විඥානය අඩු කරාම we have remaining 62 chittas. That 62 chitta, those 62 chittas is mano vinyana dhatu. Mano vinyana dhatu. And the 46 chetasikas are dhamma dhatu. Right? Is dhamma dhatu. Now we come on to the satcha. Right? Satcha. Out of the 62 chittas, how many supramundane chittas do we have there? Who's going to tell me? Devika, Dannada? Out of 32. Right. 32. So 63 minus 32, we have 31 mundane chittas. Yeah. And their associated 45 chetasikas are dukkha satcha, 30, right? 45 chetasikas are කොහොමද? ලෝභ සත්‍ය අපි ගන්නවා එළියට. හරි. ඔතකොට ඒ ලෝභ සත්‍ය I'm sorry, ලෝභ චෛතසිකේ is samudaya satcha. Is samudaya satcha. Right? Now, here under the maghanga chittas, මෙන්න මෙතන හේමාලි මට කියන්න පුළුවන්ද මේක 8 හෝ 7 වෙන්නේ කොහමද කියලා? Bante, 8 chetasika belong to eightfold noble path is magga satcha, no? Oh, maghanga chetasikas කියලා කියන්නේ. Oh, magga, okay. ඔතකොට 7 වෙන්නේ කොහමද? වෙන කාටද කියන්න පුළුවන්? අර ධ්‍යාන ඉතුරු ධ්‍යාන තුනට නේද බන්තේ? ඉතුරු ධ්‍යාන 3 කියලා කියන්නේ. දැන් ධ්‍යාන 4ෙන්ම යනවා නම් හරි. 8 eightfold path යනවා. First එකත් එක first 1 2 3 4 ධ්‍යාන 4ෙන්ම යනවා නම් 8 steps ම යනවා නේද? හැබැයි second කවුරු හරි second third fourth ධ්‍යාන වලින් මාර්ගය වඩනවා නම් එතන තියෙන 7 steps නේ. Bante, I can tell you Bante, vitakka. Vitakka is common. විතක්ක නෑනේ. නෑනේ ඒකයි. හරි Bante. හේමාලි පොත පෙන්නලා යාන්තම් පැන්නා. Right. එතන 8 වෙන්නේ if all the jhanas, ඒ කියන්නේ විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රත ඔක්කොම තියෙනවා නම් විතර්කය කියලා කියන්නේ initial application, and initial application performs the function of the jhanas and it also performs the function of the maghanga chittas. ඒ හින්දා මොනවද අපි කරන්නේ? 7 වෙන්නේ අර දැන් කියමු මේ දැන් මේක second jhanakaකින් නැත්නම් third jhanakaකින් නැත්නම් fourth jhanakaකින් නැත්නම් fifth jhanakaකින් නිවන් දැක්ක කියලා. ඔතකොට විතර්කේ හටගන්නේ නැහැ. මොකද අර first jhanaka නෙමෙයිනේ. ඔතකොට initial application හටගන්නේ නැහැ fifth jhanakaකින් නිවන් දැක්කොත්. Is that clear everyone? දේවිකා තේරුණා නේද? තේරුණාද? Explain again. මම මේකෙන් explain කරන්න. දැන්
විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා. පේනවා නේද මේ පාට ඩොට්ස් ටික. හරි. ඔතකොට දැන් මෙන්න මෙතන දැන් විතර්කයේ කියන දේ තියෙන්නේ පළවෙනි ධානය ටිකේ විතරයි. මේ ටිකේ විතරයි විතර්කයේ තියෙන්නේ. නේ? Yes. right සුප්‍රමණ්ඩේ. ඔතකොට දැන් දෙවෙනි ධානයෙන් නිවන් දැක්කොත් විතර්කේ නෑනේ. තුන්වෙනි ධානයෙන් නිවන් දැක්කොත් විතර්කේ නැහැ. හතරවෙනි එකෙන් දැක්කොත් විතර්කේ නැහැ. පස්වෙනි එකෙන් දැක්කොත් විතර්කේත් නැහැ. ඔතකොට අපි විතර්කේ අඩු කරනවා. මොකද විතර්කේ විතරයි විතර්ක නැති වීම බලපාන මග්ගංග චෛතසික ධර්මයන්ට මග්ගංග චෛතසිකයේ අර ඉනිෂියල් විතර්කයේ විතර මොකද විතර්කේ තියෙන්නේ එතන. right ඔතකොට මග්ගංග චෛතසික ධර්මයන් වල අර එකයි අඩු වෙන්නේ. only one because vitakka is a part of the Magganga Chaitasikas. But in this special scenario where the jhana arises, usually if you don't practice jhana and go into vipassana without jhana, usually the first jhana arises naturally because as a result of the vipassana samadhi. Right? Okay. ඒ අවස්ථාවේ තියෙන නික්ලේශී ගතියත් එක්ක නිකම්ම ධානයේ හටගන්න ඒ පළවෙනි ධානයේ තියෙන. එතකොට සාමාන්‍ය අවස්ථාවක ඒ කියන්නේ සමාධියක් විශේෂ පළවෙනි ධානයකට වඩා ධානයක් නැතුව විදර්ශනාවට යනවා නම් එතකොට විතර්කේ මග්ගංග සිත් චෛසික ධර්මයන් වල විතර්කේ තියෙනවා. ඊට වඩා තැනකින් නිවන් දකිනවා. ඒ කියන්නේ second jhana, third jhana, fourth jhana, fifth jhanas වලින් නිවන් දකිනවා නම් then vitarke nahe eka tamai that is why it is 8 or 7 depending on the practitioner. Then another Yes. Bante, yes 8 or 7. Okay. is it possible to explain this way? ah Samma sankappa is the vitarka. Right? When you have vitarka, if you don't have vitarka or you have came out of vitakka, that means samma sankappa is no more there. So you have only, instead of 8-fold path, you have a 7-fold path. Right? So some Buddhist priests explain this way. So the vitakka is actually a samma sankappa, a different word for samma sankappa. Yeah. So once you don't have now, when you have a second jhana, third jhana, fourth jhana, and fifth jhana, you don't have vitarka. So samma sankappa is not applicable for this. So you need only 7 marganga. That means 7 instead of 8-fold path, you need only 7-fold path. yeah metana I won't use the word need because menna meka api thorana deyakuth nemei metana wenne. Yeah, that's right. Yeah, it's automatically. Yeah, it ektana automatically ඒ චිත්ත අවස්ථාවේ වෙන දෙයක්. Yeah. right මොකද then you get to the yes. ඒ කියන්නේ ඒ චිත්ත ඒ අවස්ථාවේ විතරයි මේක වෙන්නේ. මොකද දැන් අපි වැරදිභාවක ගත්තොත් ධම්සිරි හිතුවොත් දැන් කට්ටිය දැන් මේක සම්මා සංකප්පය අවශ්‍ය නැහැ කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අවශ්‍ය නැහැ නෙමෙයි බාන්ති. ඔව් ඒ වෙලාවෙ යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවෙ යෙදෙන්නේ නැහැ. Because it's not applicable. Yes. ඒ වෙලාවෙ because you have already come out of that requirement through the dhyana. Right? When you reach the second jhana, you have really come out of vitakka. And so when you really afterwards, second, third, fourth, and fifth jhana, so only 7 margangas are required. You keep on using the word required. No, not required. The word arise. Arise, yeah. Marganga arises, yeah. Only 7 margangas arises. Yes, yeah. Required කියලා කිව්වම නිකන් අපේ නිකන් Yeah. ඒ වෙලාවේ හටගන්නේ. All right. දැන් ඒක පැහැදිලිද ඔක්කොමලාට? Does everyone understand that part?
right? Yeah. So 8 or 7 Maghanga Chetasikas associated with 16 Magga Chittas is Magga Satcha. Dase hari neda. 16 Magga Chittas because Vistar Krame Anuva, right? Vistar Krame Anuva. The 121 technique, right? Otokota දැන් අපි එනවා කොහෙටද අපි එන්නේ දැන් අපි Dhatu Satcha. සච්ච මුත්තක Satcha Muttaka, yes. සච්ච මුත්තක, right? සච්ච මුත්තකයේ 16 Magga Chittas and their associated 27 Chetasikas, right? How did we get 27? 36 minus 9. What is 9? 36 Chetasikas originally associate or arise associating the Magga Chittas minus 8 Maghanga Chittas. 36 is the maximum Chetasikas associated with the Chitta. Minus 8 Maghanga Chittas and 1 Sukha Vedana. Right? And the Sukha Vedana of that moment. Ekai ekak ganne. Sukha Vedana ekak ganne etana. Hari. Otokota 8 plus 1 is 9. 36 minus 9 is 27. Exactly everyone. Marganga atai Vedana Vedana. Ekane Sukha Vedana. Avastha Vedana Sukha Vedana. Hari. Otokota අපිට තියෙනවා මෙතන පළක් තියෙනවා. There are 16 Palachittas and they are associated 35 Chetasikas. 35 Chetasikas කොහොමද වුනේ? 36. Usually we have 36 Chetasikas associated in the Palachittas, but the Palachittas Palachitasikas minus Sukha Vedana, right? 36 Chetasikas. Minus Sukha Vedana. Etana Sukhaya nati karanwa api. Hari? Right. This was a mistake. Hari. Then menna Trikamutya ka metan mekat varadak. Hari. Delete. Right. Etana Trikamutya enne naha. Hari. Then etana prashnayak තියෙනවද කාට හරි? Any questions? Mante, we didn't discuss why we take out Chet Vedana. Hari. Yeah. Hari. Vedana. Yeah. අපි මේ වේදනාව ගලවන්න කියන එක කතා කරේ නෑ නේද මෙතන? Yeah, that's right. Yeah. මෙතන වේදනාව ඇයි අපි ගලවන්නේ කියලා කතා කරා මෙතන මේක තමයි වේදනාව. Yeah. Right? That means subject. Shiroma. I'm going to see how you're going to wrangle this and explain it. කොහොමද අටවන්නේ කියලා නේද? තමයි හරවන්නේ කියලා. Right. Then අපි දැන් මේ භාවනා කරනකොට අපි දැන් මේ යම්කිසි සැපයක් දකින දැන් අර ගහක එළියේ යට ගහක් යට භාවනා කර ඉන්නවා ලස්සන නෙමෙයි හරීම සැප සුළඟක් කයට වැදින්න ස්පර්ශ වේගන යනවා. right? ඒ අවස්ථාවේ සිතුවිල්ලක් හට ගන්නවා සැප වේදනා හරීම සැපයි කියලා හෝ සැප වේදනාවක්. හරි. ඔතොට ඒ සැප වේදනාව නේද අපි අරමුණු කරන්නේ මෙන්න මේ ස්කන්ධ ආයතන ධාතු සක්ෂිතේ. right? ඔතකොට දැන් ඒ සැපේ මුල් කරාගෙන තමයි මෙන්න මේ contemplation එක අපි කරන්නේ මේ අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ දැන් දුකක් හට ගන්නවා. මගේ භාවනා කරලා my shoulders hurt severely or my legs are hurting severely. right? ඒකේ දැන් මේ භාවනා කරන අවස්ථාවේ අපි මනස යොමු කරන ඒ දුක්ඛ සාගත කාය විඥානය කෙරෙහි.
උතර දුක්ඛසාගත කාය විඥාන කෙරෙහි මනස යොමු කරාම as we advert to the දුක්ඛසාගත කාය විඥාන of that moment දැන් මේ අර දුකයි දුකයි කියලා ඒ දකින්නදී අපිට පේනවා මෙතන තියෙන්නේ චිත්ත චෛතසික ඒ ධර්ම ටිකක් වේදනාවේ right වේදනාවේ තියෙන ධර්ම ටිකනේ වේදනාවේ තියෙන ධර්ම ටික. දැන් ඔතකොට ඒ අවස්ථාවේ වෙන්නේ මොකද්ද? වේදනා it disappears. වේදනාව යනවා ඉතුරු වෙන්නේ මේ ස්කන්ධ ටික මෙතන. මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ මේ ආයතන ටික. ධාතු ටික. දැන් වේදනාව කොහෙවත්? ඇයි අර වේදනාව කඩලා මම මේ ඇතුළට ගියා දැන් මේකේ. දැන් පේනවා මෙතන ස්කන්ධයන් කොච්චර තියෙනවද? ආයතන කොච්චර තියෙනවද? මෙතන ධාතු කොච්චර තියෙනවද? මෙතන අර රියැක්ෂන් ස්පර්ශය තියෙන විදිය. සලායතන මෙන්න මෙතනනේ නිරෝධයක් අපි බලනවා නම් එතන නිරෝධයක් වෙන විදිය. උතර වේදනාව ගිහිල්ලා. අර වේදනාව විවිධ වේදනා ඇතුළට තමයි දැන් අපි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ මොහොතේ මෙහෙම උදාහරණයක් කිව්වොත් බන්තේ දැන් මේ වගේ අපි කියමු වී මල්ලක් තියෙනවා. දැන් වී මල්ල ගැන හොයන්න අපි ඇතුළට ගියා වී මල්ල ඇරලා කපලා ඇරලා හරි වී ටිකට ගියාම මල්ල නැහැ කියන එකද ඔය කියන්නේ? හරි. එහෙමද දැන්? දැන් මල්ලක් නැහැ වී ටික තියෙන්නේ. ඒ වුණාට දැන් ඒ එක්සැම්පල් දැන් වී ටික අරගෙන ඊට පස්සේ තියෙන මල්ල විතරයි. නෑ වේදනාව නෑ කියන්නේ මල්ල නෑ කියන එක. ඔව් ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ මල්ල අරුමුණු වෙන්නේ නෑනේ. මල්ල ඇරියට වී ටිකන අපි දකින්නේ. right. ඒ හින්දා තමයි මෙතන වේදනාව ගන්න නැත්තේ. අර දැන් අපි කායानुපස්සනාවේ කය ගැන කය කියලා අරගෙන ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒක කෑලි වලට කඩලා පටවියාපෝ තේජෝ කරලා කලාපරමය කරනකොට කයක් නෑ කියනවා වගේ. එහෙමද? ඔව් එහෙම කියන්න පුළුවන්. right දැන් මෙතන දුක අරමුණු කරනවා දුක නෑ. ඒ කියන්නේ දුකේ ධර්ම දකින්නව නම් දුක නෑ. right ඒ කියන්නේ දුක එතන දුක කියන ඒ දේ නෙමෙයි අපි ආවර්ජන කරන්නේ. ඒ දුකේ තියෙන ගති ටික. උතර ගති ටික විතරයි අපි දකින්නේ. හේතු බලනවා වගේද? හේතු ටික බලනවා වගේ. in other sense in vipassana sense මේ ටික දකිනකොට මේ වේදනා කියන එකේ හේතුනි දකින්නේ මේ චේතසික ටිකයි 45 චේතසිකස් එතකොට සංස්කාර ධර්ම විදියට 63 චිත්තස් රයිස් වෙනකොට කාගේ හරි හිතේ ඒ කියන්නේ අර මේ වේදනා සංඥාවට හේතු වශයෙන් ගන්න පුළුවන්ද? හේතු ප්‍රත්‍යක් පුළුවන් ගන්න හේතු ප්‍රත්‍යක් හේතුවක් පේනවා වගේද? හේතුවක් පේනවා කියලා ගන්න පුළුවන් නේද? පුළුවන්. මේක හේතු වශයෙන් උත් කඩන්න පුළුවන් අපිට. දැන් උදාහරණයක් මට්ටමේ අතීත conditions the present. Yeah. Right? The present conditions the future. ඒ වගේ ස්කන්ධයන් ගැන ගන්න ස්කන්ධයන් වශයෙන් අපි ගත්තොත් අතීත ස්කන්ධය වර්තමාන ස්කන්ධය කන්ඩිෂන් කරනවා. වර්තමාන ස්කන්ධය අතීත අනාගත ස්කන්ධය කන්ඩිෂන් කරනවා. ඒ විදිහට හේතුඵල ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හේතුඵල ගන්න පුළුවන්. මේ වේදනාව හේතු කරාගෙන තමයි මෙන්න මේ සංඥාස්කන්ධය දැන් අපි බලන්නේම මොකද්ද? සුඛසාගත කාය විඥානය. ඒකට මේකන අපි අර මේ පටිච්ච සමුප්පාදයට දාගත්තොත් බන්තේ පස්සපච්චය වේදනා කියන තැනකට වගේ දාගත්තොත් that is actually what happens නේ. Through the six sense bases. This Vedana that we are looking into, dissecting, actually happens at contact, Passapachya Vedana. Yes. Neither. It's Passapachya Vedana, මොහොතේදී හටගන්නා වූ ඒ වේදනා ධර්මයේ තුල තියෙන අංග ධර්මයන් ටික මොකක්ද? ඒ අංග ධර්මයන් ඉපදුනා කියන්නේ වේදනාව ඉපදුනා කියන එක. වේදනාව ඉපදුනා කියන එක. මේක ඒකයි මම අර කලින්ම කිව්වේ මේකම තමයි වේදනාව.
So Vedana කියලා වෙනම එකක් ආයි දාන්න ඕනේ නැහැ කියලා ඒක අයින් කරා. Yes. Yeah. Okay. ඔතකොට වේදනාවෙන් වේදනාව අරමුණු කිරීමක් කියලා දෙයක්වත් නැහැනේ. නේද? වේදනාවෙන් වේදනාව අරමුණු කළා කියන සංඥාවෙන් සංඥාව අරමුණු කරනවා කියන දෙයක් නැහැනේ. සංස්කාරයෙන් නේද අරමුණු කරන්නේ. ඔව්. Yes. ඔතකොට ඒ ධර්ම ඒ අරමුණු කරන ඒකින් අර කැන්සල් ඔෆ් වෙනවා. ඒ හින්දා අපි වේදනා ඛණ්ඩය එතන ගන්න. දැන් ඒක තේරෙනවද ඔක්කොමලාට? Did that make more sense, everyone? Yes, Bhante, I understand now. Yeah. You read now. You read now. Bhante. Yeah. Thank you, Bhante. අනිත් කට්ටියට නිරා ඔතකොට අනිත් කට්ටිය පద్මා. Does that make sense, everyone? Why we take away Vedana there? Understand it now, Bhante. Thank you. Good. හරි. දැන් ඉතින් අපේ අටාමාරය වෙලාව. මොනවද අපි කරන්නේ? මේකත් ඉවර කරමුද? දුක් වේදනා. හරි පොඩි. Okay. පාරහරි යන්න Okay, Bhante. හරි. එනම් දුක්ඛාය වේදනාය සම්පයුත්තා ධම්මා are all dhammas associated with pain and displeasure. What are the chitta dhammas associated with dukkha vedana? We have 3. 2 hatred rooted. Hatred rooted or hate rooted? Hate rooted, hate rooted unwholesome chittas, and 1 unwholesome resultant body consciousness, dukkha sagata kaya vinyana. So we have all together, we have 3 chittas associated with dukkha vedana. Dukkha vedana hata ganne 3 tanaka. So through 3 chittas we experience dukkha. The 2 hatred rooted chittas and the 1 dukkha sagata kaya vinyana. They have 21 chetasikas that are associated with them. What are they? Again, 6 universals. We usually have 7, but here we take away Vedana. Right? We take away Vedana from the universals. Right? Other is Passa, Sanya, Chetana, Ekagata, Jivit Indriya, Mansikara. 6 occasionals. Vitakka, Vichara, Adimokka, Virya, Priti, Chanda. 9 unwholesome here. Right? 9 the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hari moha ahirika anottappa uddacca දැන් මේක දෝෂනේ මේක ද්වේෂය. උතර ලෝභය අයින් කරන ලෝභ ටික අයින් කරන්න ඕනේ අපි. උතර මෙතන දෝෂ ඉස්සා මච්චරි කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡක් තියෙනවා මෙතන. right? විචිකිච්ඡාව excluding lobha ditti mana tina and midda. Right? Tina and Mitta. So we have Moha, Airika, Anuttappa, Uddacha, Dosa, Issa, Machari, Kukucha, Vichikicha. Hence, 21 Chetasikas arise with those Chitta Dhammas that are associated with Dukkha Vedana. Hence, 3 Chittas and 21 Chetasikas are Dukkha Vedanaya, Dukkhaya Vedanaya, Sampayutta Dhamma. Is that clear, everyone? Bhante, yes. I think somebody has given you wrong write-up. What you have to take out is Vedana, Preeti. Preeti shouldn't be there actually because it's... Oh, yes. Yes. Right? And then Preeti, Lobha, Ditta, Mana and Vichikicha. Lobha, Ditta, Mana, okay. And Vichikicha. Yeah, no one gave that up. I made this before the class. Are you calling me a plagiarist? How dare you? No. I think you missed the Chaitasikas, yeah. Moha, Airika, Anuttappa, Uddacha,
Those No. are Machari Kukucha Vichikicha. Yes. Okay. Yeah. I was wondering. Okay. Right. Hari. Right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It should be 6. 6. Or here 5, ne? Including Vedana is 6. Including Vedana is 6. Hari. Hari. All right. Then, yeah. Right. Now, Skanda, those dhammas are divisible or are 3. There are 3 khandas. Sanya Chetasika is Sanya Khanda. 20 Chetasikas excluding Sanya Chetasika is Vijnana Khanda. And 3 Chittas is Sankhara Khanda. Okay. The 3 Chittas is Sankhara Khanda. Isn't it other way around? No. Other way around. It's wrong. It's the Vijnana Skanda. Vijnana Skanda. Three Yeah. chitta is 3 chittas are Vijnana Skanda. Skanda. Yeah. I'm getting The confused. 20 Chetasikas are Sankhara Skanda. Hari. Then Hari. Okay. The 2 ayatanas, 3 chittas are manayatana. The 21 chesikas are dhammayatana. Yeah. Right? Love. Hari the sabhava. Hari. Dhatu tunak තියෙනවා. There are 3 dhatus. Rootless, unwholesome body consciousness, dukkha kaya vinyana dhatu. That's right. Yeah. 2 chitta, the remaining 2 chittas, right, excluding kaya vinyana, is mano vinyana dhatu. Yeah. 21 chetasikas are dhamma dhatu. Yeah. Right? Satcha, there is one satcha. Dukkha satya vitarai metana තියෙන්නේ. 3 chittas and their associated 21 chetasikas are dukkha satcha. That's padilini me dukkha ගැන me right? Now we have adukkama sukhaya vedanaya sampayutta dhamma. Are you going to do it now? එපාද කරන්න. It's long, Bhante. It will take. It's very long, Hamadurani. Yeah. It's very long. එන අපි ඊළඟ සතියේ කරමු. Yeah. හරි. Okay. Bhante. Bhante. Thank you, Bhante. Do we get this? Saranai. Bhante, will you be sending this to us? What you were showing now? නෑ. Ayyo, ay. ඒකේ වැරදි තියෙන නිසා. Please, Bhante, send it to us. That's bad. ඕනෙද මේක? Oh, please. එනම් වැරදි හදලා මම එවන්නම් හොඳේ? හරි. And also, Hamadurani, you put up a chart with all the ayatanas and all right at the beginning, and you said you would put it for us to have a copy, and you didn't do it. Yes, I did. Did you? Yes, I did. Yeah. No, it's I didn't see. Was it in the chat? Was it in the WhatsApp? It's on the chat. මම ඒකත් Okay. දාන්නම් අපා. Thank you. Yeah. Thank you. හරි එනම් මේ Thiruvan Sarnai. Saranai, Bhante. Everyone Everyone Sarnai.